Mashirika ya kijamii katika kaunti ya Bungoma tunasikitikia hali ya serikali ya kaunti ya Bungoma kufanya kazi kwa kukeuka katiba kifungu cha 201 ambacho kinahitaji ya kwamba pesa za umma lazima zitumike kwa njia ambayo ni ya wazi na njia ambayo inaambatana na sheria. Tunajua ya kwamba sheria ya Public Finance Management ya mwaka 2012 na ile ya ununuzi ya mwaka 2015 zinapeana wazi jinsi serikali inavyotakana kutumia pesa. Na tumeona visa vingi sana katika kaunti ya Bungoma ambapo tunaona pesa zimetumika bila kuzingatia sheria. Shilingi milioni 28 zilitumika kufanya kazi kwa ofisi ya Gavana mwaka 2022 bila kuzingatia sheria. Tumeona shilingi 1,100 zikitumika katika ununuzi wa ng'ombe wa kupeana kwa vikundi vya wakulima bila kuzingatia sheria. Tumeona ya kwamba pesa takriban shilingi milioni 48 zimetumika katika kupeana insurance kwa wakulima bila kuzingatia sheria. Tumeona visa vingi sana ambavyo fedha za umma ambavyo zinatakana kutumika kwa njia mzuri sikifanyiwa kazi bila kuzingatiwa sheria. Tumeona ya kwamba pia tuko na mradi wa floka ambao unaangazia maneno ya hali ya hewa, climate change, ambapo milioni nyingi sana zimekuja katika hii kaunti kupitia kwa loan ya Banki Kuu ya Dunia, World Bank, ambazo hizi pesa badala ya kukua ya kwamba vikundi ambavyo viko mashinani vinahusika katika kufanya ile kazi, tunaona ya kwamba serikali ya kaunti ya Bungoma imejitwika jukumu kivyake ya kuweza kuangazia ni kikundi gani, kuweza kuangazia ni miradi gani, na pia katika hali ya kununua ya hizi bidhaa ambazo zitatumika na katika kutendaji kazi, kaunti ya Bungoma imejichukulia hilo jukumu la kupelekea na kuweza kufanya hiyo kazi bila kuzingatia sheria. Sisi kama mashirika ya kijamii katika kaunti ya Bungoma tunataka kuambia Gavana wa Bungoma ya kwamba tunataka uwazi na uwajibikaji. Tumeona pesa mingi sana zikitumika wakati ya Madaraka Day ambazo zilitakana kufanya kazi. Shilingi ambazo zilitakana kuajiri walimu wa ECD 200 ambao tayari walifanya interview wangekuwa saizi wameajiriwa. Hizo pesa zilitolewa kwa bajeti, zikawekwa kupanda maua, zikawekwa wakati ya madaraka na kufanya kazi zingine. Hiyo sio uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya pesa za kaunti. Kwa hivyo tunataka kumwambia Gavana na maafisa wake, sisi hatutanyamaza kama mashirika ya kijamii. Tunataka kukuambia ya kwamba uwazi na uwajibikaji uhakikisha ya kwamba uko katika serikali. Pasipo hivyo sisi tuna njia ambazo tutatumia kisheria kuhakikisha ya kwamba wale ambao wamehusika wanachukuliwa sheria, wanashughulikiwa kisheria, na pia hatutakubali matumizi mabaya ya rasilimali ya umma katika kaunti ya Bungoma. Ni wazi pesa zimefujwa. Kwa mfano, kama mtu afisa wa serikali anachukua pesa za umma, anaenda tu kwa soko, anaenda kununua ng'ombe, kuja kugawa kwa wakulima bila kuzingatia sheria. Kuna sheria ya ununuzi wa mali ya umma, Public Procurement and Asset Disposal Act ya mwaka 2015 inapeana namna na jinsi kazi zinatakana kufanywa. So hiyo na hizo ng'ombe tunataka wakulima, hata vikundi ambazo zimepewa hiyo ng'ombe ambayo mko nayo yanaambiwa ya kwamba ilinunuliwa kwa shilingi 1,100, muangalie kama kweli, kwa sababu tukiangalia hiyo ng'ombe ni ng'ombe ambayo hatakani hata kufika shilingi 40,000, lakini kwa vitabu inaonyesha kwamba ilitumika shilingi 1,100 kununua ng'ombe ile. Wakulima wenyewe ambao waligawa hizo ng'ombe waangalie. Maua ilipandwa katika hii kaunti ya Bungoma tukielekea Madaraka Day. Hiyo maua mkitembea iko milioni 28 ilitumika. Billboards ziliwekwa. Hiyo yote ilikuwa ni mpango wa kufuja pesa za umma. Hatuoni na hatuna wasiwasi ya kusema ya kwamba pesa za umma zimepotea. Pesa za umma zimepotea na wahusika wote lazima wachukuliwe hatua. What we want to say to the public ni kwamba as a county government of Bungoma, we are trying to look at what is happening in the county, and we realize that from 2022 up to date, we don't see projects going on. The county government of Bungoma is operating as if there is nothing that is happening to the ground, and the public are asking, yani, what is it that we expect from the county government? We want to tell the public ya kwamba as a county government, to this time we are talking about these issues of the county government, is that
is that from 2013 to date, the Bungoma County government has received 102 billion shillings. And if you consumerate that money into projects and activities, you realize that 102 billion shillings is a lot of money. And that is the exact money that we have received as a county government from the treasury. And that is minus our own source revenue. So we have sat down and tried to calculate and see if that 102 billion shillings is worth to mention in terms of projects in Bungoma County. We have our roads are impassable. We have no project that is of capital intensity. We don't have anything that we can mention. We can equate to the 102 billion shillings. So all that we are saying is that the county government of Bungoma, irrespective of what is happening at the national treasury, whereby as we are talking now, we have a stalemate between the Senate and the National Assembly. We are telling the Senate that denying the county government receiving money, even if they have 320 million shillings they want to give to the county, why don't you allow them to release that 320 million as you argue on the 20? That will be a bit practical, because at the end of the day, you are keeping these workers, civil servants in the county government for 4 months without pay, and at the end of the day, you will pay them for doing nothing. Because at the end of the day, that money will come and they will be paid for doing nothing. So it is the county governments that are losing. But our factual complaint in this matter is that the county government of Bungoma has decided to put the public into darkness as to whether the county government is working or not. And this is happening because of the county assembly, which is an oversight body by the law to inform the public the status of the county government. But you find that our assembly in Bungoma has lost its oversight role. They are the ones who approved 148 million without knowing where that money is going to go. And they divide that money, they pulled that money from other vote heads and put together and gave the executive to spend that money the way they wanted. And we are much more aware that during the Madaraka Day, we had an expenditure that was coming from the national office. So we wonder why the assembly had just to, in a record of 30 minutes, they passed the expenditure of 148 million shillings, and we have waited for them to tell us or to explain to the public as to how that money was used. They have kept quiet. So we are saying the oversight role of the assembly in Bungoma has also failed to inform the public on the status of the finances in Bungoma County, and therefore the blame should also go to the county government of the county assembly of Bungoma. And we are calling on them that don't just wait for the 25 million shillings of ward development fund in your wards. We have a lot of money, we have a lot of projects that the county government should be doing. And if it is not doing, it is your duty to come out and tell the public why it is not happening. For example, the county government has not been getting money from the treasury for close to 4 months. The assembly is the one which should, the MCAs are the ones who are supposed to explain to the people why that money is not coming. But people are expecting developments on the ground. Nobody is explaining to them. The governor is not talking to them. The CECs, they are not talking to the public. So the public is wondering what is happening. Has the county government collapsed? So that is the reason why we thought that this matter should go to the public and tell the public Yakwamba, we have many projects, just like my friend has mentioned about Floka. You get, Floka is just a cash cow program which was very much well intended from the World Bank. But the county department that is managing this program, we want to assure them, because we have done letters to them and they have refused to answer us. We have done notifications to them.
asking them about a few issues, and they have refused to communicate back to us. So all that we want to give a notice to them is that the FLOCA program has flopped in Bungoma County, and we are putting notice to the department that is handling the FLOCA program that we are going to move a step further, including stopping that money from working, because we can do a communication to the World Bank and tell them that the money that you sent to Bungoma has been misused, and it's being misused to date because they have already started spending that money. So that is the reason why we have said, as members of the civil society, the public should know that things are not going well. The national government and the Senate, the national parliament and the Senate are killing devolution, because those two people, those two departments, those two institutions, practically what they are doing right now is killing devolution. And we are not going to sit and wait and see devolution being killed by people who are supposed to make sure that devolution works, because we saw them just recently in a period of less than 1 week or 2 weeks. They were sleeping in the assembly to impeach one person. They spent a lot of money in impeaching one person instead of that money coming to the people to be used. And if that speed can be used to make sure that things in Kenya go right, both the assembly and the Senate, then we can see that devolution will thrive. But what we are seeing right now is the National Assembly Senate of this country is practically joining the executive to kill devolution. So that is what we are saying, and we are appealing to members of the public where FLOCA is not to keep quiet, because we have done some research on the ground. We have gone to areas where FLOCA is being implemented, and we expect that those committees that were put in all the wards, they should be the ones who should come out and start talking about what's happening in their areas. Kwa maneno tu mafupi, ukifanya evaluation ya miaka miwili ambao Mheshimiwa Gavana Lusaka amekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma, hakuna kitu ambacho kimeonekana amefanya. Na unakumbuka ya kwamba wanasema ya kwamba samaki kioza inaanzia kuoza kwa kichwa. Mheshimiwa Gavana mwenyewe alikuwa katika mikutano kadha wa kadha, akaambia wananchi wa Bungoma ya kwamba yeye ni maziwa ya jioni, na tuko tunaona practically maziwa ya jioni. Even chief officers, mawaziri wanaika mfano ya governor ya kusema ya kwamba ni maziwa ya jioni, and we are seeing it practically. So ile kitu chochote kile kiko kinafanyika katika Bungoma, it is service. The governor is supposed to serve the people of Bungoma, but the way things are in the last 2 years, he's consuming the future of this county. He's consuming the future of the people of Bungoma. He's consuming the future of the children of Bungoma. So ile vitu is an accomplice in every mismanagement of the funds in this county, the mismanagement of everything. So watu wa Bungoma, miaka miwili na nusu imefika ya kuanza kudhamini utendakazi ya wabunge wa makaba na wengine. Ingekuwa watu wa Bungoma wazuri, tunge-initiate recall clause. Huyu governor ameshindwa kufanya kazi, is an accomplice in everything. Hakai kwa ofisi, anakuwa nyumbani kwake. Now we didn't elect Lusaka to go and sit at Mapera kuhudumia watu. That can be a sin of crime, kwa sababu hakuna ni CCTV sitamuangazia pale akiwa akipokea hata murunga ya watu ambayo contractors na watu wengine. So the governor must wake up, isn't it? Hatu kumchakua atuambie hii ni maziwa ya jioni. Maziwa ya jioni means a lot of things, ya kwamba tusimsumbue. Pesa ile anapata anaenda nayo nyumbani, and it is practically happening in many ministries, as my colleagues have properly put it.